నాగ్ అశ్విన్ గారి మాటల్లో వినడానికి మేమందరం సిద్ధంగా ఉన్నాము. వెల్కమ్ నాగ్ అశ్విన్ గారు. హలో అండి. హాయ్, నమస్కారం. ఐ ఐ థింక్ నేను మాట్లాడడం కన్నా ద ప్లెజర్ టుడే వాజ్ టు లిసన్ టు ఎవ్రీబడి, టు లిసన్ టు ఎవ్రీ వన్స్ జర్నీ. అంటే ఒక సినిమా is not easy, తీయాలంటే నాట్ ఈజీ, రాయాలంటే నాట్ ఈజీ, అండ్ మళ్ళీ రిలీజ్ చేయాలంటే నాట్ ఈజీ, అండ్ జస్ట్ లివింగ్ విత్ ద హోల్ థింగ్. అండ్ ఐ వాజ్ జస్ట్ థింకింగ్, ఎస్పెషలీ వన్ అ మూవీ టేక్స్ లాంగర్ కదా, ఒక 2 ఏళ్ళు 3 ఏళ్ళు పడేటప్పుడు యూ ఆల్వేస్ రీచ్ వన్ టైమ్ వేర్ యూర్ లైక్ ఎందుకు చేస్తున్నాం రా ఇది, వాట్ ఆర్ వి డూయింగ్ దిస్ ఫార్ అనుకుంటాం. సో ఐ వాజ్ వండరింగ్, is it for, I was thinking of this line, is it the journey or is it the destination that's really important? Like, obviously we want to make a good movie, obviously we want to make it well. But when I was listening to all you guys, it really felt like it's the company, that matters. It's like all of you guys, the DOP, the editor, music director, everybody is so passionate about making this movie. It's only love. I think one of you guys said, "Ela bertam pranam cinema-lo ani." Ilane bertam, just through love. Love tote, prema tote pranam ostundi cinema-loki. So that's the only way it happens. And yeah, I think the interval, the last half an hour of the film, I was, as if it was my film, I was watching everyone's reaction. I was seeing how it was, and everyone was like silent ga dabbing their tears. I'm like, nen mari inta raayigunnana నాకు రాట్లేదు నీళ్ళు. But I was, you have one stitch in your heart, and it's beautiful. I think the movie obviously is beautiful. Everyone's talked about it. But I think Supriya garu, like everyone is talking about what a big producer, what a big strength, what a big everything you are. But I know you also as my senior from HPS, so I have one extra happiness to see you here, and so excited that a strength like you has started producing in the Telugu film industry, in the Indian film industry. We need this strength. Thank you. Sesh, like, man, everyone said everything, but every time ఒక సేష్ ఫిల్మ్ వస్తే ఇట్స్ వన్ ఆఫ్ దోస్ ఫ్యూ బ్రాండ్స్ వేర్ వెరీ క్యూరియస్ టు నో, లైక్ ఏం చేశారు ఇప్పుడు, ఎలా చేశారు, దిస్ ఇస్ సంథింగ్ వీ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ ద రైటింగ్, ఫ్రమ్ ద ఎడిటింగ్, ఫ్రమ్ ద షార్ట్ టేకింగ్, అండ్ జస్ట్ ద ప్యాషన్. లైక్ యూ సెడ్, ఐ మీన్ లైటర్ హార్ట్లో చెప్పాడు బనివాస్ గారు హిట్ అయినంత వరకు తీస్తారని, బట్ ఐ థింక్ దట్స్ జస్ట్ ప్యాషన్. అంటిల్ ఈవెన్ ఐ హ్యావ్ ద సేమ్ థింగ్, the film is not done, it's taken away, ani. I totally feel you there, but yeah. And yeah, I mean, big cheers to the whole team, guys. You deserve this success, you deserve this this love, and the full summer is open for you guys. Like, it's going to be a big summer blockbuster, and there is no way you're going to leave the theater without a heavy heart, without like, having felt that you watched something special, and you don't get that feeling very often in the movies. So that's what we go to movies for. అంటే వై, లైక్ నందిని గారు చెప్పినట్టు, లైక్ వై 4 o'clock కాదు 1 o'clock చూసేస్తా సినిమా అన్న ఫీలింగ్ ఇస్ వాట్ వీ మేక్ ఫిల్మ్స్ ఫర్. దట్స్ వై వీ వాంట్ టు మేక్, we want to watch. That's why we take those 2 years, 3 years, 4 years, make that film. And it's great. And Mrunal, I think you're amazing. Obviously, I think you're amazing. And I'm generally, very protective of like the stuff that you do. And whenever you do something that's not great, I'm like, why is she doing that? Like, she deserves to do much better stuff. Like, it's like, and whenever there's a character that has that depth or sorrow or one pain, like, I think you're like that era of Madhubala and that era of Smita Patil. There are not many people, so please don't do random stuff, please. That's all. Do good stuff. And I wish this movie and the team the very best. I enjoyed it, and I'm going to make sure my whole team goes again today. Thank you. Bye. Thank you so much, Nag Ashwin garu. Requesting you to please stay back on stage. Mic icheyochu. Yeah. To please stay back on stage. Let's invite the team on stage. So yes, Supriya ma'am, Vedik paiki రావాల్సిందిగా